partitioning. In a liquid-solid system, different sample molecules may be absorbed to varying degrees of the solid phase. Both partition and absorption phenomena are possible in column system. حماد And we told it is column in عمود العمود. In a column شو بدي system اسجل and this is called طلعت شوية؟ ما طلعت ولا شوي. column chromatography. What column chromatography? Because عشان. we use a column in هذا the السي final بي يو مالتك chromatography and your samples come in this column. The column can be اتوقع هذه يصور solid بس مخفي. or liquid, but the samples that we are separating them from each other are liquid, always are liquid, but the column can be liquid or solid. In column chromatography, one phase is maintained stationary, while the other may be flow freely over it. The most important اشوف لك ذاك محفوظ ولا لا؟ chromatography, we have a stationary part that is solid عفوا and the other part that is mobile part. شوفها مشكلة انت بس تطلع من هاي الواجهة قبل غير. Mobile part is liquid and stationary part is solid. We can express the concentration ratio in such a system as partition coefficient. What is partition coefficient? I mean Ca. What is this? Ca is C means concentration, غلظت. CS is a stationary part. And M is mobile parts. The concentration of mobile parts and the concentration of stationary parts. I want to tell you it from the first and then I will tell it in Farsi. سخته Mr. or Miss Bala. Is it hard? سخته هو في الأزياء بتلبسه بعد يولي. Okay. So, as I told you, we have different kinds of chromatography. Chromatography is a system that we can use it for separating different parts of the liquid or different parts of the mixture. And we usually use it for partitioning or separating different kinds of macromolecules from each other. One of the most important chromatography is column chromatography. Column chromatography that has two phases. First phase is a stationary part, solid in this column, and the other part is mobile phase that is liquid that can move in solid parts and come until the end. Ca is partition coefficient. ثابت به جداسازی. Partition coefficient is equal to the concentration of a stationary part to the concentration of mobile part. یک بار هم به فارسی میگم. همونطور که گفتم کروماتوگرافی تکنیک جداسازی ماکرومولکول ها و اجزای یک مخلوط پروتئینی یا آنزیمی یا کلاً هر ماکرومولکولیه که خود کروماتوگرافی انواع مختلف داره. خب یکی از مهمترین انواع کروماتوگرافی ها کروماتوگرافی ستونی هستش. در کروماتوگرافی ستونی ما دو تا فاز داریم. یک فاز ما متحرکه و میتونه حرکت کنه، یک فاز ما هم جامده و نمیتونه حرکت کنه، استیشنریه، سر جاش وایساده. فاز جامد ما، فاز ساکن ما معمولا نزدش جامده،
فاز مایع ما معمولا از جنس مایع و نمونه های ما که میخوایم جداشون کنیم از هم در فاز مایع قرار دارن. یک ثابتی داریم به نام ثابت جداسازی. ثابت جداسازی یا کا partition coefficient که ما کا رو وقتی که میخوایم نشون بدیم کا مساوی است با غلظت فاز استیشنری یا همون فاز جامدمون تقسیم بر غلظت فاز مایع یا همون فاز موبایل. Is it clear? Do you understand what I said? متوجه شدید چی گفتم؟ All of you understand? Next slide. Okay, next slide. Okay, as I told you, we can express the concentration ratio in the such a system as the partition coefficient K is equal to concentration of stationary parts to the concentration of mobile parts. CS and CM are the sample concentration, and in the stationary and mobile parts respectively. Sample concentration in stationary parts and sample concentration in mobile parts. When mixture made up of several components is applied to such a two-part system, each component will have its own individual partition coefficient. So each of the component has its own partition coefficient. It has its own K. As a result, each will interact slightly differently with the stationary phase, and because of different partitioning between phases, will migrate through the column at different rates. خب همونطور که بهتون گفتم یا ثابت تقسیم، ثابت جداسازی مساوی با غلظت نمونه در فاز استیشنری یا ثابت و غلظت نمونه در فاز متحرک. خب تا اینجا که اوکی. حالا میخواید چیزی رو بهتون بگم. هر ماده‌ای، هر ماکرومولکولی کای خودشو داره. هر ماکرومولکول کای خودشو داره. Each macromolecule has its own K. هر ماکرومولکولی کای مخصوص خودشو داره. خب پس وقتی که هر ماکرومولکولی کای مخصوص خودش رو داشته باشه، فرض کنید ما یک مخلوطی از پروتئین مثلا آلبومین، مثلا یه آنزیم و یه لیپید داشته باشیم. خب هر کدوم از اینا کای مخصوص به خودشون رو دارن و وقتی که در ستون کروماتوگرافی ما حرکت میکنن سرعتاشون با همدیگه فرق میکنه، پس از همدیگه جدا میشن. فرض کنید مثلا این ستون کروماتوگرافی رو داریم. خب بعد ما مخلوطی از لیپید و قند و مثلا مخلوطی از مثلا آنزیم داریم، پروتئین داریم، پروتئین مثلا آلبومین، لیپید هم داریم، لیپید، چربی هم داریم. وقتی که این میکس وارد ستون کروماتوگرافی ما میشه سرعتاشون با هم دیگه فرق میکنه. آنزیمه ممکنه که جا بمونه، سرعتش کمتر باشه. آلبومین ممکنه سریعتر حرکت کنه. لیپید ممکنه که با سرعتش فرق کنه. پس اینا از همدیگه جدا میشن. خب Imagine we have a mixture of one enzyme, a protein to the name of albumin, and a lipid. And we want to separate these macromolecules from each other. Okay? They should come into
The column of chromatography. The column of chromatography. Or column is a stationary part of or mobile part. How is column? Or column is stationary or mobile? Or column is stationary or mobile. ستون ما متحرکه یا ثابته؟ ستون متحرک نیست، ستون ثابته. Or column is stationary, okay? Or column is stationary. This part is mobile. Or mixture is mobile. Or mixture is mobile, and this mobile part come into our column, and because the rate of albumin, lipid, and enzyme are different with each other, they will be separate from each other. Because their co is different, because their co, the separation coefficient, the partition coefficient or the separation coefficient is different. So enzyme has its own co, albumin has its own co, lipid has its own co, okay? So they will be separate from each other. Is it clear, or is it necessary to me to repeat it again or not? متوجه شدید یا دوباره تکرار کنم؟ متوجه شدید یا دوباره تکرار کنم؟ دوباره به فارسی بگم یا به انگلیسی بگم آقای فارس؟ فارسی؟ ببینید ما گفتیم که کا ثابت تفکیک یا ثابت جداسازیه. ثابت تفکیک بهش میگیم. ثابت تفکیک میگیم به کا. ثابت تفکیک. خب کا مساوی است با مقدار نمونه ما، غلظت نمونه ما در فاز ثابتمون تقسیم بر غلظت نمونه در فاز متحرک. خب ما یک فاز جامد داریم، یک فاز مایع داریم. فاز مایع ما همون فاز متحرک ماست که میتونه وارد ستون کروماتوگرافی بشه. خب فاز جامدمون هم که خود ستون کروماتوگرافیه. حالا فرض کنید که ما یک مخلوطی داریم از آنزیم، پروتئین، لیپید و مثلا قند. خب من میخوام اینا رو از هم جدا کنم، میخوام آنزیمامو جدا کنم از بقیه پروتئینا، میخوام لیپیدامو از بقیه ماکرومولکول هام جدا کنم. خب میام از روش کروماتوگرافی استفاده میکنم، به طوری که این مخلوطمو وارد ستون کروماتوگرافی میکنم. خب و ستون کروماتوگرافی من چون ثابت تفکیک پروتئین و ثابت تفکیک کربوهیدرات فرق میکنه، ثابت تفکیک کربوهیدرات با ثابت تفکیک لیپید فرق میکنه. چون ثابت تفکیکاتشون با هم فرق میکنه، خب سرعتشون هم با هم دیگه فرق میکنه. وقتی سرعتشون با هم فرق میکنه پس از هم جدا میشن. یکیشون زودتر از ستون خارج میشه، یکیشون جا میمونه چون سنگینه، دیرتر حرکت میکنه و به این شکل از همدیگه سوا میشن، از همدیگه جدا میشن. understand؟ متوجه شدید؟ Yes, there is a difference between the speed of components with each other. You're right, Mr. Muhammad Yahya. Their speed are different. Some of it, and speed is because of their molecular weight. Some of them have high molecular weight. When they have high molecular weight, so they will have the slow movements too. وقتی وزنشون زیاد باشه حرکتشون کندتره. خب همین بخشی که یاد گرفته باشید
I want to tell the car is directly affected by the precise experimental condition like temperature, solvent polarity and etc. من بهتون گفته بودم جلسه قبل، گفتم چه عواملی میتونن تکنیک های ما رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا دما temperature یا قطبیت polarity یا pH. They can affect the structure and the function of our macromolecules. So in this procedure, in this method, in chromatography, we should know the optimum temperature and of course the solvent polarity, and they should be in optimal level. If we want to do our work precisely, we should know about the temperature and the solvent polarity. دما و پولاریته قطبیت میتونن این روش رو تغییر قرار بدن. پس دمای محیط مهمه. خب اگر بخوایم روش به شکل صحیح انجام بشه باید دما و قطبیت محلولمون رو در نظر بگیریم. Okay, look at here. This is a stationary part. Here is a stationary part. Here is mobile part. Imagine we have two kinds of samples. This one, the first one, and the other, second one. One of them are square and the others are circular. There are two proteins. For example, protein A and protein B. Our stationary part is here. It is a solid part. And the mobile part or liquid part has our samples. What are our samples? A mixture of protein A and protein B. We want to separate them from each other. As you can see, because their color is different with each other, so they can have another and different movements too. This one, protein A, can come here, but protein B and its movement is completely different. In chromatography, we have different kinds of chromatography. Sometimes chromatography has two parts. It's liquid-solid chromatography. Sometimes both phases are liquid, so this is liquid-liquid chromatography. This is the first type, and the other is second type. The first type and second type. And liquid-solid or liquid-liquid phases are the most common phase systems used in biochemistry. However, in a specialized situation, other phases may be used. In sometimes specialized situation, we have gas-solid or gas-liquid chromatography too. And they are gas chromatography. It's hard. Gas chromatography is a really complicated method. Regardless of precise of the phase composition, chromatographic separation is a direct result of different K values. ما چند مدل کروماتوگرافی داریم. چند تیپ مختلف کروماتوگرافی داریم. بعضی هاشون لیکوید سالید هستن، یعنی یک فاز جامد و یک فاز مایع دارن. بعضی هاشون لیکوید هستن، یعنی هر دو تا فازش مایع. متداول ترین و پرکاربردترین کروماتوگرافی ها همون هایی هستن که لیکوید سالید و لیکوید هستن. خب بعضی مواقع یک سری کروماتوگرافی ها داریم که یکی از فازها one of the phase is gas. بعضی وقتا یکی از فازها گازیه. gas solid chromatography and gas liquid chromatography. اونها خیلی کمان.
اونها خیلی متداول نیستن و کمتر استفاده میشن. مثلا توی ایران ما گس کروماتوگرافی رو زیاد استفاده نمی کنیم، خیلی پیچیده است. خب gas chromatography is very complicated, but the others are most common. و اینکه در کروماتوگرافی ثابت تفکیک اساس کار ماست. اساس فیزیکی کار ما ثابت تفکیکه. The physical principle of chromatography, is Ka, or partitioning coefficient or ثابت تفکیک is the principal part of, in fact, the physical principle of chromatography. پس اساس فیزیکی کروماتوگرافی ثابت تفکیکشه یا همون کا. متوجه شدید؟ Is it clear? Next slide. If it's necessary, I can repeat it. Understand? Okay. Now I want to introduce you different modes of chromatography, different modes of column chromatography. They are all column chromatography. Column chromatography are different. One of them is ion exchange chromatography, the other is gel filtration chromatography, the other is reverse phase chromatography, the other is hydrophobic interaction chromatography, and the other is affinity chromatography. First one, second one, third one, fourth one, number 5. So these are the most important column chromatography that we have. Ion exchange chromatography, gel filtration chromatography, reverse phase chromatography, hydrophobic interaction chromatography, and affinity chromatography. ما انواع مختلف کروماتوگرافی ستونی رو داریم. کروماتوگرافی ستونی از نوع تبادل یا تعویض یونی، از نوع ژل فیلتر فاز معکوس، از نوع میان کنش هیدروفوب و از نوع افینیتی یا تمایلی، کروماتوگرافی تمایلی. I want to explain these 3 ones: ion exchange chromatography, gel filtration chromatography, and affinity chromatography. من میخوام 3 تا رو توضیح بدم: کروماتوگرافی تعویض یونی، کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی و کروماتوگرافی تمایلی. This is a schematic picture of ion exchange chromatography. این یک تصویر شماتیک از کروماتوگرافی تعویض یونیه. When we want to have ion exchange chromatography, we usually use some molecules that have different charge. For example, I want to separate some molecules that have positive charge, okay? Here is my solid or my stationary part. This is the column of chromatography. This is the column of chromatography and is a stationary part. Stationary part. I should load some molecules that have negative charge in my stationary parts. من باید در بخش ثابت مولکول هایی که بار منفی دارن رو بارگذاری کنم. خب لود کنم. So when the molecules
come when the sample, these are the samples, samples. When the samples come in my column, when my samples come in my column, which kind of molecule will come out with more speed? Which of them come earlier? Which of them come early? ببینید من یک ستون کروماتوگرافی دارم در کروماتوگرافی تعویض یونی یا تبادل یونی. در ستون کروماتوگرافی یا در بخش ثابت میام یک سری مولکول ها رو با بار منفی بارگذاری میکنم. خب وقتی که نمونه اصلی من وارد ستون میشه، وقتی نمونه اصلی وارد ستون میشه، اون مولکول هایی که بار مثبت دارن به دام میافتن. They will be attracted by negative charge. They are attract with each other. So اونها که بار منفی دارن، the others that have negative charge, the others that have negative charge will come out earlier. And the other that have a positive charge will be attracted by negative charge and will come out of the column lately. اونها که بار مثبت دارن، به اونها که به اون قسمت استیشنری ما، به اون قسمت ثابت میچسبن، اونها که بار منفی دارن زودتر خارج میشن و اونها که بار مثبت دارن به دام میافتن. Understand? وهذا ضامات شغل ضامات. Is it clear or you need to repeat another time? Hassan, is it clear or you need to repeat? Clear? Okay. The other method is gel filtration. The basis of separation in ion exchange chromatography is what? The electric charge. The base of basic of separation. اساس جداسازی. اساس جداسازی is electrical charge. الکتریکی اساس جداسازی ها بر اساس بار الکتریکی جدا میشن. اما در اینجا اساس جداسازی در فیلتراسیون ژلی جل فیلتریشن the basic of separation is molecular weight. Or size. در اینجا اساس جداسازی در فیلتراسیون ژلی اندازه هستش. ما در فیلتراسیون ژلی، در کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی، in gel filtration chromatography, we have some pores. Do you know what is the meaning of pores? حفره، سوراخ، حفره. حفره به عربی چی میشه؟ همون حفره است؟ حفره or pore. These are pore. We have some pore or حفره. خب این we have some یک سری حفره ها در ستون داریم. We have some حفره در ستونمون یک سری حفره ها داریم. So the molecules that حفره or beads, we can say beads too, pore or beads.
The molecules that are big, they cannot go into the bits. So they go straight and go to their direction until they come out of the column. But small molecules enter the spaces of bits and they come out late. But the big size is come out earlier because they cannot go into the bits. در اینجا ما یک سری حفره ها داریم در ستون کروماتوگرافی نوع فیلتراسیون ژلی. یک سری حفره ها داریم که این حفره ها مولکول های بزرگ در این حفره ها جا نمیشن و در حفره ها جا نمیشن و سریعا از ستون خارج میشن. اما اونها که کوچولو هستن، مولکول های کوچیک در این حفره ها به دام میافتن و دیرتر از ستون خارج میشن. پس حالا مولکول های بزرگ زودتر خارج میشن یا مولکول های کوچیک؟ لطفاً بهم جواب بدید. Which one come out earlier? Big molecules or small molecules? Which one come out earlier? Small molecules or big ones? Which of them? بزرگترها زودتر خارج میشن یا کوچیکترها؟ بزرگترها زودتر از ستون خارج میشن یا کوچیکترها؟ کدوم زودتر آقای ورود؟ مستر ورود. بزرگترها گیر نمیافتن. ببینید بزرگترها گیر نمیافتن. The small ones go into the beds. داخل حفره ها میرن. Go into the beds. به دام میافتن. ولی بزرگترها به راهشون ادامه میدن و سریع خارج میشن. کوچیکترها چون کوچیک هستن به دام میافتن. That ones that are small, they are small and they can go into the beds. They can go into the beds. The small ones can enter into the beds. So the small ones are trapped. In fact, small ones are trapped. In English, we can say trapped. Small ones trapped in bits. بزرگترها خارجن، کوچکترها به دام میافتن. پس مولکول ها رو بر اساس اندازه جدا میکنه. This method, gel filtration chromatography, will separate molecules from each other based on their molecular weight or size. Based on their size. Okay? Based on their size. Understand? Next slide. All of you understand? Today, Mr. Morteza is absent, yes? Mr. Morteza, Mr. Ziad, they are absent. آقای مرتضی و آقای زیاد همیشه اکتیو هستن، همیشه فعال هستن. اونها امروز سر کلاس نیستن. ولی آقای محمد یحیی شما همیشه اکتیو هستین. You are active. You, Mr. Vurud. Some of you are active, but some of your students are not active. I want all of you to be active, okay? I want all of you to be active in my class. And the other one, the last one, in fact, yes, Mr. آقای فارس, you are all, شما که همیشه اکتیو هستید. شما همیشه اکتیو هستید, ماشاءالله. And the other is affinity chromatography. افین تمایل. در عربی چه کروماتوگرافی تمایلی. چک کنم. کروماتوگرافی تمایلی در عربی چی میشه؟ میشه به من بگی؟ تمایلی. میل. affinity chromatography.
You know what is it؟ میخوام بگین معنی affinity chromatography در عربی چی میشه؟ What is the meaning of affinity chromatography in عربی؟ تمایل، میل، طلب. I think it will be طلب or تمایل. تمایلیه. اوکی. همون تمایلی. خب کروماتوگرافی تمایلی. در کروماتوگرافی تمایلی ما نگاه میکنیم که مولکول‌های ما به چه مولکولی تمایل دارن. خب فرض کنید ما میخوایم یک آنتیژنی رو جدا بکنیم. فرض کنید میخوایم یک آنتیژنی رو جدا بکنیم از یک مخلوط پروتئینی. میایم میگیم خب این آنتیژن به چی تمایل داره؟ به آنتیبادی تمایل داره. میایم اون آنتیبادی که آنتیژن ما بهش میچسبه رو توی ستونمون بارگذاری میکنیم و وقتی مخلوط پروتئینی ما از این ستون عبور میکنه، آنتیژن ما میره میچسبه به آنتیبادی خودش و به این ترتیب ما آنتیبادی مورد نظرمون رو تونستیم جدا کنیم. مثلا I want to tell it in English. In affinity chromatography, we usually use, for example, imagine we want to separate an antigen or antigen. It is the good accent for antigen. Imagine we have to separate an antigen from a mixture of the proteins. So we should load the antibody that is specific for that antigen or antigen. We should use the antibody that is specific for that antigen. In English, it's better to say antibody or antigen. It's true. So when we want to separate an antigen, we should use its specific antibody in or stationary part in the column chromatography, in the column of chromatography. So the antigen that we are looking for will be separate and will be attracted by its antibody, and the others will come out here. The others molecules will come out, and the molecules that we want to separate it will trapped in the column of the chromatography. Was it clear? Do you understand affinity chromatography? Was the last. Please download this file for yourself. Please download this file for yourself. You can download it. You don't know the difference between antigen and antibody? There are two molecules. The antigen is something that antibody will attract it. They are complementary with each other. You don't know anything about antigen and antibody, other students. Antibody is something that will our body usually produce for in some situation like when we are in disease. For example, if someone has a coronavirus or different kinds of virus or bacteria, antibody are secreted by body. ترشح میشن از بدن. Are secreted to kill some infectious agents. Antibodies kills infectious agents like virus, bacteria, or other kinds of pathogens. Do you know what are pathogens? بیماریزاها. And antibody and antigen, they are complementary of each other. مکمل هم هستن. آنتیبادی و آنتیژن همدیگر رو جذب میکنن. بچه‌ها فهمیدید اینو؟ Do you understand it? Understand?
It was the last slide. ببینید فرض کنید که ما میخوایم اصلا به جای آنتیبادی یا آنتیژن خب میخوایم یک آنزیم و سوبسترا رو جدا کنیم. انزایم and I want to separate an enzyme. Okay, when I want to separate an enzyme I will load. وقتی که میخوام یک آنزیم رو جدا کنم I will load its substrate in the column. Here I have the substrate of my enzyme. Substrate. And I have enzyme plus other molecule. When my enzyme come in the column, it will be attracted by the substrate and the other molecule will come out. Enzyme will be attracted by substrate and other molecule will come out. ببینید در کروماتوگرافی تمایلی دوباره میگم این یه مثال دیگه بود. این example 1 and this is example 2. در کروماتوگرافی تمایلی خب ما از تمایل دو مولکول نسبت به هم استفاده میکنیم. مثلا من میخوام یه آنزیمی رو جدا کنم. نگاه کنم ببینم این آنزیم من به چه ماده ای تمایل داره، به چه ماده ای میچسبه. خب بعد میام همون ماده‌مو توی ستون کروماتوگرافی بارگذاری میکنم، میچسبونم. مثلا میخوام یه آنزیم رو از مخلوطی از پروتئین ها و مولکول ها جدا کنم. میام آنزیممو از یک ستونی عبور میدم که توی ستون من اون سوبسترای اون آنزیم بارگذاری شده باشه. سوبسترای اون آنزیم بارگذاری شده. پس این آنزیم من میاد میچسبه به سوبستراش در فازه در ستون من و بقیه مولکول ها خارج میشن. در اینجا هم همین. آنتیژن هم مثل آنزیم که به سوبستراش میچسبه آنتیژن به آنتیبادیش میچسبه. آنتیژن به آنتیبادی میچسبه، بقیه مولکول ها میان بیرون و فقط آنتیژن من میمونه توی ستون. فهمیدی؟ بله سنت بابا والله كرسمس والله كذا في سنة ما مادة ماضيها. حتما فهمیدید یا دوباره بگم؟ دو كذا قلها مكلف. شنو؟ شوف هاي جي بسیار خدا رو شد. Thanks God. We can finish. خلصت. Three example of chromatography. لا تقلبين. شوف تطلع بيضة هيك تطلع. Any question? سؤال. لا Please download this file. They are important. These files are important for my exam. My exam are from these files.